Hello students. For all the people who have cracked the APSC CCE mains, you all know that this is the golden time where you can prepare yourself for all those questions which are going to come and appear in your APSC interview. In those likes, we are trying hard to help you with such questions which you can prepare beforehand and before going to the interview itself so that you can ace the APSC interview and meet us all someday as officers. In this video series, we're trying to cover these 5 sections, which are often consisting questions which are generic in nature and are repeated often at times. We have seen thousands of transcripts of students who has already appeared for the APSC interviews, and we have shortlisted these 5 sections where questions on basic details and questions on address details were shared previously on this YouTube channel. You can check our playlist on YouTube for all of these sections. In today's video, we are going to ace and revisit the questions based on your educational details. So what kind of questions you can expect from your educational details? If you have an engineering degree, if you have a commerce degree, if you have something which is from the humanities, what kind of questions you can prepare yourself for? How will you prepare yourself for? And how do you need to answer those questions? All of such things will be addressed in this particular video. Let us quickly delve into what all we have already done and what all are we going to do today. See, we have already covered these kind of sections from your DAF. এই সকলো তথ্য আমি আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছো এই চেনেলটোত যে এড্ৰেছ স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ আমি আজি চাম তাৰ আগত বেচিক ডিটেইলছ কেনেকৈ আমাৰ কৰিব লগা যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে সেইবিলাক কেনেকৈ আমি এড্ৰেছ কৰিম প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ বেচিক কুৱেশ্যনছ কেনেকৈ আমি এড্ৰেছ কৰিম আজিৰ আমাৰ খণ্ডটোত আমি চাম এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ স্পেচিফিক যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে ইয়াতে চাওক এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছত তিনিটা বেচিক ডিটেইলছ লোৱা গৈছে বা আপোনালোকৰ ডেফখনত দেখা পায় 10th ক্লাছৰ আপোনাৰ মাৰ্কছ 12th class and the degree that you have. কোনোবাই যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তো তেখেতৰ সেইটো তথ্য ইয়াতে লোৱা যায় ইয়াতে চাওক কি বস্তু আছে 10 ছাবজেক্টছ আপোনাৰ ষ্ট্ৰীম অফ যিটো আপোনাৰ 12th আছিলে ডিউৰেশ্যন কিমান আছিলে চ' ইয়াতে আমি গম পাই যাম যে কাৰোবাৰ ড্ৰপ ইয়াৰ আছে নে নাই বিকজ দ্য ইয়াৰ ইজ অলছ' মেনশ্যন পাছিং ইয়াৰ আৰু তাৰে মাজত ডিউৰেশ্যন কিমান হয় তো আমাৰ গেপ থাকিলে আমি তাতে গম পাই যাওঁ তাৰে উপৰি কোনখন বৰ্ডৰ পৰা কৰিছে সেবা নে CBSE পৰা কৰিছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ বা গ্ৰেড কি আপুনি পাইছিলে ইয়াৰে লগতে পাছিং ইয়াৰত যদি কাৰোবাৰ ড্ৰপ ইয়াৰ আছে দেন প্লিজ প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ চেল্ফ ফৰ আ গুড আনচাৰ মই টেইলাৰ মেড যিবিলাক কুৱেশ্যনছ থাকে সেইবিলাকৰো মই দেখামে কিন্তু আগতে আপুনি চাই লওক যে বেচিক কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা আহিব পাৰে এইখিনি বস্তু চাই কিনে চ' কাৰোবাৰ যদি ড্ৰপ ইয়াৰ লোৱা গৈছিলে কিবা কাৰণত আপুনি যদি 12ৰ পিছত ড্ৰপ ইয়াৰ লৈছিলে বা 10ৰ পিছত ড্ৰপ ইয়াৰ লৈছিলে যিকোনো কাৰণে নহওক কাৰণটো আপুনি এনেকুৱা ক'ব যিটোৰ পৰা আপোনাৰ এটা পজিটিভ পাৰ্চনেলিটি বা এটা হাৰ্ডৱৰ্কিং পাৰ্চনেলিটি দেখিবলৈ পায় যদি 12ৰ পিছত কোনোবাই ড্ৰপ ইয়াৰ লৈছিলে তেনেহ'লে ক'ব যে I was a good student. I had prepared myself well for the examinations, but due to certain reasons, be it medical reason, be it financial reason, I could not appear or perform so well in the JEE examination, IIT examination, and I wanted to appear for a betterment next year, so I prepared for this. এনেকুৱাকে ধৰণৰ ক'ব এনেকে নক'ব যে মোৰ ইচ্ছা নাছিল পঢ়িবলৈ বা মই দুৰ্বল পৰি গ'লো তো মই বহি দিলোঁ 1 বছৰ সেনেকুৱা ধৰণে উত্তৰটো ক'লে আপোনালোকৰ এটা বেয়া বা পেছিভ মেণ্টেলিটি শ্ব' কৰা যাব পাৰে তাৰে পিছত আপোনালোকৰ চাওক কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুতো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে চাওক 2 ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে based on your qualification there can be academic questions and non-academic questions non-academic but generic questions এতিয়া একাডেমিক কুৱেশ্যনছটোৰ কাৰণে আপুনি ছাবজেক্ট মেটাৰটো চাব লাগিব ৰাইট যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আই এম এ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ চ' আই শুড ন' হোৱাট ইজ আ গিয়াৰ হোৱাট ইজ আ IC ইঞ্জিন SI ইঞ্জিন ঠিক আছে ভাল্ভছ কি হয় পাৱাৰ ট্ৰেইনছ কি হয় ক্ৰেংকছ লিভাৰ্ছ কি হয় ৰাইট লেথ মেচিন কি হয় CNC মেচিনছ কি হয় ৰাইট থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টছ কি হয় তো সেইবিলাক বস্তু ছাবজেক্ট মেটাৰত থাকে সেইটো বস্তু আমি ইয়াতে ডিছকাছ নকৰোঁ ইউ শুড অল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইয়ৰ একাডেমিক্স উইচ ইউ হেভ অলৰেডি পাছড ইন ইয়ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বাট কুৱেশ্যন লাইজ on what about the not academic generic question for example apuni ei graduation stream to choose kyo korisile college will never prepare you for such answers you have to prepare yourself
before going to the interview. So boloksun sao ami ki dhorne kenwa question ahibo pare. First of all, can you tell us about your school and college education? Hetu to ekdom generic question. Apuni koi dibo je moi omukkhon schoolor pra omuktu course korisilu aru tar pisot omukkhon college join korisilu. What were the key takeaways from your academic journey? Etu eta question hoi jay je apuni nijor gutei journey tur pra ki hikile যে মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হলো মই এজন ডক্টৰ হলো এই ডক্টৰ হোৱাৰ পিছতো বা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মই অকল সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীটোৱে শিকিলো না মোৰ মানসিকতা সলনি হৈছে বা মোৰ স্কিল সেটছ বাঢ়িছে what are the key takeaways সেইটো বস্তু আপুনি অলপ ভাবিব এটা উত্তৰ why did you choose your subject আচ্ছা এইটোত বহুতে কয় যে মা দেউতাই যিটো ক'লে বা সোসাইটি যিটো দেখিলো সেইটোকে মই লৈ ললো rather than that can we put it like this কি 11-12 কৰি থকাৰ সময়তে মই ফিজিক্সৰ ওপৰত বহুত ইন্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছিলো বা মেচিনছৰ ওপৰত বহুত ইন্টাৰেষ্টেড হৈ গৈছিলো তো তাৰে কাৰণে মই একচুৱেলি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিলো যাতে মই নিজৰ পেশনটো ফলো কৰিব পাৰো ৰাইট সো দিস কাইন্ড অফ আ থিং এগেইন তাৰ পিছত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ঠিক আছে তে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিলে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ চিভিল সাৰ্ভিসত কিয় আপুনি আহিব বিচাৰিছে so you have to prepare yourself for those counter questions है ना how has your educational background prepared you for a career in civil services আপোনাৰ এডুকেশ্যন যিয়ে নাথাকক আপুনি বিএ বিএসসি পাস হয় বা আপুনি বিটেক পাস হয় এমবিবিএস পাস হয় কেনেকে আপোনাৰ এডুকেশ্যনটো আপোনাক সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজন হ'বলৈ সহায় কৰিব বা কেনেকে ইম্প্যাক্ট আনিবলৈ সহায় কৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ কাৰণে কোনো নিৰ্ধাৰিত উত্তৰ নাথাকে you will have to play with the interviewer you have to present those sections of your graduation which somehow relates with the service rules the service roles and responsibilities right so for example আপোনালোকে যদি engineering কৰিছে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে nowadays government is on a digitization mission and being a computer engineer I am very tech savvy and I can think I can use computers the knowledge of computers in optimizing the processes streamlining the processes for better governance e-governance তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি অলপমান ইয়াতে উত্তৰটো দিব পাৰিব what was your favorite subject in school or college and how did you think it will help in public service তো আপোনাৰ favorite subject টো যদি maths আছিলে তো maths এ আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব you can say that it will help me develop an analytical bent of thinking it will help me in faster calculations right those kind of things secondly আপোনাৰ যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট আছিলে আপুনি ক'ব যে মই পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ যিখিনি জ্ঞান সংবিধানৰ যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি মই এজন ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰিম I can provide better service probably with the better knowledge of constitution and the laws and legalities are there any specific values or skills you learned during your education that you would use as a civil servant ফলাই বলাই কিনে একে ধৰণৰে কোৱেশ্চন এইটো মই ক'ব পাৰিম your school college is known for a specific achievement or a trait how did it influence your development আপোনাৰ স্কুলখন যদি এখন খুবেই জনপ্ৰিয় খুবেই ভাল স্কুল হয় বা কলেজ হয় তেনেহলে আপোনাৰ পৰা হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপেক্টেশন থাকিব আপুনি ধৰক জেএনইউৰ পৰা পাস কৰিছে বা জিউৰ পৰা পাস কৰিছে বা ডিউৰ পৰা পাস কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ভাল যদি আপুনি ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা পাস আউট হয় তেনেহলে আপোনাৰ পৰা অলপ বেলেগ এক্সপেক্টেশন থাকিব পাৰে what were the extra curricular activities এইটো খুবেই জৰুৰী বহুতে কয় যে স্যাৰ মই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ একো কৰা নাছিলো I did not do any kind of extra curricular তো এইটো এটা খুবেই ভুল উত্তৰ হ'ব পাৰে যে আপুনি স্কুলত একো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কৰা নাছিলে but what's the harm in saying ki I used to paint the yearly magazine of my school বা স্পৰ্টছত বাৰু ঠিক আছে আপুনি যদি একো নলেজ নাই তেনেহলে আপুনি এনে মিছাকে ক'ব নোৱাৰে but I don't think that if you take a active stand ki I was a active member of the house স্কুলত হাউস বিলাক থাকে ন ব্লু কালাৰ হাউস yellow কালাৰ হাউস তো হাউস এক্টিভিটিজ বিলাকত মই বহুত এক্টিভ মেম্বাৰ আছিলো I was a captain of my house তেনেকুৱা ধৰণৰ অকমান আপুনি ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি ক'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ লিডাৰশিপ স্কিলছটো শো হয় যাতে আপোনাৰ আগ্ৰহ যিটো হয় কাম কৰাৰ প্ৰতি হেতু ধৰণৰ বস্তু হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰে তাৰে পিছত ইউনিভাৰ্সিটি এণ্ড স্পেশালাইজেশন স্পেসিফিক why did you choose your এইটো বস্তু আপোনালোকক মই অলৰেডি ক'লো তাৰপিছত can you discuss the relevance of your field of study যিটোৱে ষ্টাডি নহওক হেতু গভৰ্নেন্স আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কেনেকৈ ৰেলেভেন্ট হয়
এটো বস্তু মই আপোনাক আগতেও কলো in what ways does your field of study contribute to addressing the pressing challenges of India? তো ভাৰতৰ যিবিলাক চেলেঞ্জেছ ফৰ এক্সাম্পল মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মই চ' আমাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কামটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন বেছড ৰাইট তো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 3টা বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে primarily it will help in manufacturing designing part or the power industry তো তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে বহুত ডাঙৰ আমাৰ এটা ডেভেলপমেণ্টত আমাৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ডিজাইনিং পাৰ্টত উই শুড ডিজাইন মোৰ এফিচিয়েণ্ট মেচিনছ আপোনালোকে চাব আজিকালিৰ যিবিলাক কম্পিউটাৰ্ছ দিনৰ দিন সৰু সৰু হৈ যাই আছে আগতে এটা কম্পিউটাৰ এটা ৰুমৰ সমান আছিলে ৰাইট চ' নেনো চিপছ মাইক্ৰ' চিপছ সেইবিলাক বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে ছেকেণ্ডলি যদি এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ আমাৰ এতিয়া ব্যৱহাৰ বাঢ়ি যাই আছে ই ভি ভেহিকলছ আহি আছে উই আৰ ট্ৰাইং টু মুভ টু চ'লাৰ উইণ্ড হাইড্ৰ' থাৰ্মো ইলেক্ট্ৰিক ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ক'ব পাৰে থাৰ্ডলি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আপুনি জানে যে ইণ্ডিয়ান মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ এটা বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন যদি বঢ়াওঁ you know out of the three sectors manufacturing sector has never been so focused upon so itia recently make in India atmanirbhar bharat heblakor pra ahise so we have got a new boost production units bilak ami badhabo paru top flow control ami better koribo paru so these kind of things you can fit in governing and administering and making the country in a developed setup final year ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ক'বই তাৰপিছত প্ৰেছিং চেলেঞ্জেছ অফ ইণ্ডিয়া যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে এনেকুৱা ইউজমাল আমি কৰিব পাৰোঁ হোৱাট ৱাজ ইয়ৰ ফাইনেল ইয়েৰ প্ৰজেক্ট এইটো বহুতে পাহৰি যায় এইটো বহুত বাৰ আহিছে APSC ইণ্টাৰভিউত যে ফাইনেল ইয়েৰ প্ৰজেক্টটো কি আছিলে আপোনাৰ বহুতে পাহৰি যায় প্লিজ অকণমান চাই কিনে যাব ঠিক আছে মোৰ এতিয়াও মনত আছে ছিংগল পইণ্ট কাটিং টুলৰ ওপৰত মোৰ ফাইনেল ইয়েৰ প্ৰজেক্টটো আছিলে তো আপোনালোকেও অলপ চেষ্টা কৰিব ফাইনেল ইয়েৰ প্ৰজেক্টটো কি আছিলে আপোনালোকে অলপ পঢ়ি গ'লে ভাল হ'ব Do you think your specific academic discipline is underrepresented in the civil services? এইটো এটা বহুত জেনেৰিক কুৱেশ্যন হয় যে আপোনাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ হয় আপোনাৰ যিটো একাডেমিক ডিচিপ্লিন হয় সেইটো চিভিল ছাৰ্ভিচত আছেনে নাই এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সেইটো নাছিলে বিকজ মষ্টলি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ যে আজিকালি ভৰ্তি হৈ আছে চিভিল ছাৰ্ভিচত আৰু স্পেচিফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড কেইটামান কুৱেশ্যন মই লাষ্টৰ ফালে ভিডিঅ'ত ক'ম বিকজ আই ন' how many of your engineers মোক comment section ক'বচোন if you are a fellow mechanical engineer if you are a fellow civil engineer any engineering branch I think I have some tailor-made questions for all of you and যিবিলাক non engineers আছে তেওঁলোকো বেয়া পাব নালাগে after the engineering section we'll also move on to the non engineering section right how would you apply the knowledge that you gained in the subject for policy making again somehow you'll have to play with the knowledge of your academics in the field of policy making can you explain the latest trends or advancements in your field যেনেকৈ মই ক'লোঁ মোৰ নিজৰ ফিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও নিজৰ ফিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক পঢ়ি যাবগৈ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চেছ এণ্ড চইচেছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে your marks in this subject is excellent or not excellent যদি ভাল আছিলে ভাল যদি নাই can you share your strategies used for the subject কেনেকৈ আপুনি এইটো মাষ্টাৰ কৰিছিলে কি ধৰণে পঢ়িছিলে you pursued a shift from the subject to civil services নিজৰ ডমেইনটো আপুনি বাদ দি আহিছে কিয় আহিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি ইয়াতে আহিছে মেডিকেল কৰি ইয়াতে আহিছে why what motivated you to change the path did your academic performance improve or decline over time যদি বহুতৰ থাকে কি 10th ধৰক 90% 12th 80% and graduationত 60% এনেকুৱা হলে কিয় ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেজেক্টৰীটো আহিছে ইয়াৰ এটা আইডিয়েল যদি উল্টা হৈছে তেন্তে খুব ভাল যদি এইটো আছিলে যে 60 70 80 তেতিয়াতো আপুনি ক'ব যে over the years I have become more hardworking and I have improved myself it looks very good even though initially I was very immature but now I am a very matured self of mine but ইয়াতে যদি উল্টাটো হৈছে তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব যে this is just one suggestion maybe you can have better answers to it but you can say ki over the years I felt academics is not the only thing that I need to pursue I dealt myself into extracurriculars co-curriculars college activities college fest I was a member of the organizing team ঠিক আছে ফেষ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ টেক ফেষ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ and all those things helped me develop better communication skills better people skills better leadership skills even though it took some hit in my academics but I think I'm a better and bigger self of mine
তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি উত্তৰটো দিব পাৰে ডিড your academic performance improve এটো মই ক'লো if you had the chance to redo your educational journey would you choose the same stream or something different very personal you can think of an answer how do you plan to use your technical scientific background in tackling policy issues like climate change digital governance আগতেতো সুধিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেকৈ সহায় কৰিব আপোনাৰ ফিল্ডটোৱে ইয়াতে স্পেচিফিক এটা ইছ্যু সুধি দিব পাৰে এনি বাৰ্নিং ইছ্যু যে ক্লাইমেট চেঞ্জত কেনেকৈ সহায় কৰিব মই যেনেকৈ মোৰ উত্তৰটো ক'লো হয় যে আই উড হেভ made such policies which would shift our focus from importing oil from other countries to move towards more renewable sources of energy. Just a simple answer. তাৰপিছত জেনেৰেল কুৱেশ্যন কিছুমান আহিব পাৰে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ওপৰত NEPৰ ওপৰতো আহিব পাৰে হোৱাট ইজ ইয়ৰ অপিনিয়ন অন দ্য কাৰেণ্ট ষ্টেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন হাউ কেন ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম বি ইম্প্ৰুভড এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আই থিংক আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে অলৰেডি পঢ়িছে ত' নট আ ভেৰি মেজৰ চেলেঞ্জ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি কস্তুৰী ৰংগন কমিটিৰ ওপৰত আপুনি অলপ পঢ়ি যাব ডু ইউ থিংক দ্য কাৰেণ্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেম প্ৰিপেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এডুকেটলি ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ how can the gap between academic knowledge and practical governance be bridged and in your opinion what should be the role of technology in modernizing the Indian education system right so এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰে পিছত ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড মই কৈছিলোঁ কেইটামান স্পেচিফিক কুৱেশ্যন আনিম তো ইয়াতে চাব পাৰে কেন ইউ ডিছকাছ আ পাৰ্টিকুলাৰ টেকনলজিকেল ফেইলিয়াৰ অৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজাষ্টাৰ ডেট এক্সপ্লেইন দ্য লেচনছ ঠিক আছে তো ইয়াতে চাৰ্নোবিল ডিজাষ্টাৰটোৰ কথা আপোনালোকে স্পেচিফিকেলি ক'ব পাৰে জাষ্ট এন এক্সাম্পল হা বাট চাৰ্নোবিল ইজ ভেৰি কমন ভেৰি অবভিয়াছ ঠিক আছে আপোনালোকে যিকোনো বেলেগ তেনেকুৱা ইভেণ্টটো যদি কয় immediate more to answer ahisile but you can think of it how can engineering principles be used to streamline government processes and improve service delivery what are the key environmental concerns related to large engineering projects ei je amar education kyo ahise na ahibo pare subankhiri dam to je banai ase hydroelectric project subansiri hydroelectric project to tate bahut dangor eta blockade hoisile the entire news has been explained earlier in our channel so hey channel hey news to report eta question ahibo pare how would you choose your engineering background to deal with the challenges of digital inclusion digitalization of key problem ahi ase digital literacy problem ahi ase digital penetration of problem ahi ase digital affordability problem ahi ase eta geo dam badhaise right so these kind of thing accessibility affordability how can you explain how data analytics or big data can be applied aunki ajikali data analytics AI ML ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি পৰিছে তো আপোনালোকেও এইবিলাক অকমান উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব can you share an engineering innovation that has revolutionized the public service sector there are many digitization is one probably there can be many others many better ones please comment down please চেষ্টা কৰিব এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো আপোনালোকে যদি কমেন্ট সেকশনত দিয়ে if you can comment this question I would love to hear from you what is the significance of public-private partnerships in engineering projects and how can these be enhanced in national development? PPP mode. What role does engineers have in Make in India initiative? Etu specific question ahibo pare because itia atmanirbhartar opor bahut focus kora jai ase. If you were tasked with improving the efficiency of government-run transportation systems, how would you approach it from engineering perspective? These are some of the most repeated questions. এতিয়া নন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই ইয়াতে নন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ মানে চাওক সাইকোলজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰো হ'ব পাৰে পলিটিকেল চায়েন্সৰ হ'ব পাৰে ফিলচফিৰ হ'ব পাৰে বহুত বেলেগ বেলেগৰ পৰা হ'ব পাৰে তো মই চবৰে কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যন এড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ Can you share an example from your studies where a policy from your field has large societal impact? কিবা আপোনালোকে চাওক ফিল্ড ৱৰ্ক থাকে হা হিউমেনিটিজ সেকশনত মই শুনিছোঁ তো সেই ফিল্ড ৱৰ্ক বিলাকত আপোনাৰ যদি কিবা অৱদান আছিলে বা আপুনি যদি কিবা এটা ডাঙৰ চেঞ্জ আনিছে NGOৰ কাৰণে কাম কৰে বহুতে এনেকুৱা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপছ কৰে আই have heard যেনেকৈ মাষ্টাৰ্ছ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এটা আছে MSW প্ৰগ্ৰাম তাৰে পিছত আপোনালোকে NGOত কাম কৰিব পাৰে তো তেনেকুৱা যদি কিবা কৰিছে ইউ কেন টেল how do you see your role of your field be it literature sociology law in promoting social justice law hole to social justice or apuni pura ekdom advocate hoye jabo pare I am an advocate of social justice hai na I provide free legal aid which is a DPSP literature sociology literature also helps you advocate social justice you can type in you can author such literature which can flourish and flood the right ideologies right thoughts right expression of social justice এনেকুৱা ধৰণে আপুনি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে how and এনেকুৱা নক'ব যে কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব যে কৰিছোঁ that is more proactive how would you use your knowledge of psychology or sociology to improve well-being so psychology
এটা branch আছে clinical psychology. As far as my knowledge is concerned, even though I'm not a psychologist, but as per my limited knowledge, clinical psychology is a profession that you can profess after psychology, right? So apuni kobo pare je as a clinical psychologist, as a part of our curriculum, I have developed more people skills, I have good communication skills, and I believe this will help me be a better civil servant because I will be very good in communication. And when those mob violences are happening, when those dharnas or protests are happening, I think I can reorder, I can reassemble them, and I can ensure the peace and tranquility of that area. Right? So, how does your background help in understanding the political economy of Indian development? How would you apply your knowledge of public administration theory to practical issues like rural development? Public administration or rural development কেনেকে আপুনি poverty কেনেকে alleviate কৰিব? খুব ধুনীয়াকে আপোনালোকৰ একাডেমিক্সত পঢ়োৱা গৈছে অলৰেডি এইবিলাক বস্তু. Try to inculcate that. As someone from a humanities background, how would you ensure that economic policies are inclusive? Inclusive policy কেনেকে বনাব? এইবিলাক বস্তু আমি কিছুমান কোৰ্চেছতো পঢ়িছো আমাৰ মেইনছৰ প্ৰস্তুতি কৰা সময়ত. চ' আপুনি ইয়াতে ক'ব পাৰে যে আমি এনেকুৱাকে পলিচিবিলাক বনাব লাগিব যাতে সবতছে লাষ্ট টু দ্য লাষ্ট ভিলেজৰলৈকে তাৰ পেনিট্ৰেশ্যন থাকে আৰু ইকুইটেবলি গৰীব হওক ধনী হওক চবেই যাতে সৰু হওক ডাঙৰ হওক ডেকা হওক গাভৰু হওক চবেই যাতে পায়. How can public health policies be improved by incorporating inputs of disciplines like sociology and psychology? And in what ways can your knowledge of history or political science? So, yate apna jodi koy je history knowledge to apni keneke use koribo. Apni ko pare history is one of those beautiful subjects which helps us realize and understand the mistakes of big kings and rulers like Alexander the Great, like Akbar the Great, औरंगजेब द ग्रेट, है ना? तो आप बोल सकते हो, यू कैन जस्ट टेल देम दैट आई नो व्हाट मिस्टेक्स द रूलर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द सिविल सर्वेंट्स ऑफ दोस टाइम्स हैव ऑलरेडी कमिटेड एंड आई विल प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दोस. It's a very beautiful and smart answer, I think. So এনেকুৱাকে আপুনি প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে. And given your non-technical background, how would you approach the ethical dilemmas that may arise in civil services, like corruption, favoritism? আপুনি ক'ব যে sir, non-technical background has nothing to do with social dilemmas like this. Even a person from non-technical background can cater these issues, evils. Even in fact, I have more knowledge about corruption because Chanakya in his Arthashastra itself has written an entire treatise on it. So, enukwa dhorone apuni okoman nijor strength or upot khelibo. How would you use your background to bring social awareness and change in rural or tribal areas? How does the study of literature or arts contribute to building a compassionate and empathetic society? Can you share your real life examples from your studies where societal attitudes were changed through non-technical means? তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আমি বহুতো ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন দেখিছোঁ. গতিকে আপুনি যদি চেষ্টা কৰে, বহুত এক্সটেনচিভ মেটেৰিয়েল দিছোঁ SPM এইখিনি, ইমান আপুনি যদি ৰেডি হৈ যায় দেন আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এনেকুৱা কোনো কুৱেশ্যন নাথাকিব. অফক'ৰ্ছ দ্য জেনেৰিক ভাৰ্জন, হা, মই আপোনাক কৈছিলোঁ অলৰেডি, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ, মই আপোনাক কৈছিলোঁৱে ইয়াতে এডুকেশ্যনৰ দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, একাডেমিক হ'ব পাৰে, নন একাডেমিক. মই নন একাডেমিক কুৱেশ্যনখিনি ক'লোঁ. ইউ শুড ন' কি মই এই ষ্ট্ৰীমটো যদি চুজ কৰিছিলোঁ কিয় কৰিছিলোঁ, আৰু that should be good. Not that my papa put me into mechanical engineering. I myself was interested into the pulleys and all those diagrams, free body diagrams in class 12, and then I wanted to pursue mechanics. So তেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ হ'ব লাগে. এইটো ছেকশ্যনৰ কাৰণে আপুনি অলপ নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব. কিবা যদি থাকে জনাব, আমি আছোঁ SPMত, মৃদুল ছাৰ, সত্যজিৎ ছাৰ, চিন্ময় ছাৰ, we are all there for you. You can come and meet us also, and we would love to help you in your preparation. And also remember that once you prepare the questions, these answers, try to appear for a mock. What I mean is, আপুনি তো উত্তৰখিনি ৰেডি কৰিব, মই যিখিনি কুৱেশ্যন দিলোঁ, আৰু হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যনটো উত্তৰ দিব, হা. This was the homework question. এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি কমেণ্ট কৰিব, চেষ্টা কৰিব, ৰাইট? কোনটো আছিলে? This was the question. This question, try to comment what will be the answer to this. And lastly, once you are ready with the answers, you can fill in this Google form for appearing to our free mock interviews and practice ke real time ot apuni uttor bo dibo parisen nai. Our panelists will test you in such questions and many more. So waiting to see you, all of you, and prepare well. You are almost there, but do not lose confidence. Do not lose that hardworking spirit in these last moments. I'm pretty sure you're working hard, and we would love
to see all of you someday as officers. Thank you so much. That was all. If you need, see uh, what all we have done so far. We have done basic details, we have done address, we have done education. Last two sections are there. If this is helping you, then let us know in the comment section, and I'll try to bring the questions from these two sections as well. Thank you. Take care. Bye bye.